Good morning all. Today discussed about the topic on classification of microbes. Taxonomy is the science of classification of living organisms. We all know that living organisms are characterized by their great diversity in terms of anatomical, genetic, physiological and biochemical features. To understand microorganisms better and to have a uniform terminology in describing each organism. So biologists have resorted to a system of scientific grouping of organisms based on the common characteristics of a particular group. When such relationships are taken into consideration, the hierarchical system of relationships exist. So finally, the level of relatedness and the number of characteristics that are common will be higher at the lower levels than that at the upper level. Mainly the classification is based on the similarity upon the organisms. This ensures that organisms with similar characteristics or with identical features will be included under a particular taxonomic group. So this is the general facts about the classification. So we are discussing about the classification of microbes. So in other organisms, the classification is based on the similarity of the physiological and biochemical features of the organism. So in the case of microorganism, the classification is based on the relatedness and the characteristics or shape or size of the similarity of the organisms or the microbial species. What are microorganisms? Microorganisms are mainly divided into two, micro and macro. Micro means small, very small, cannot see by naked eye. But macro means big, can see by naked eyes. We all know that microbes are tiny living things that are found all around us and are too small to be seen by naked eye. They live in water, soil and in the air. During classification, microorganisms are mainly classified based on the following characteristics. The classification is based on their form, size, habitats, nutrition and method of reproduction. Okay. And the types of microorganisms. A major difference in the process of classification of microorganisms is that unlike macroscopic organisms, which can be classified according to the observable anatomical features and differences, but in the case of microscopic organisms, especially bacteria, cannot be classified simply by observing their external anatomical features. What is the reason? Because several bacteria which look alike and have similar anatomical features are totally different in terms of their nutritional, physiological and environmental requirements. And also their biochemically they are different, and especially in the case of pathogenic bacteria. And also their symptoms are vastly different.
So the microorganisms are classified based on their following characteristics such as form, size, habitats, nutrition and method of reproduction. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് ഇവയെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ തരംതിരിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. കാരണം മിക്കതും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ, ബയോകെമിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവയെ ന്യൂട്രീഷൻ, മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ, സൈസ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവയെ തരംതിരിക്കാം. Mainly, the microorganisms are classified into viruses, protozoa, bacteria, algae and fungi. This is the picture showing the different types of microorganisms. Then first we learn about virus. The structure of a virus. Most viruses vary in diameter from 20 nanometer to 400 nanometer. In simply, viruses can be defined as a submicroscopic parasitic filterable agents consisting of a nucleic acid molecule surrounded by a protein coat. They are a unique group of infectious agents with a cellular organization and a simple pattern of reproduction. Okay. So they vary in diameter from 20 nanometer to 400 nanometer. The largest measure about 500 nanometer in diameter and 1000 nanometer in length. The smallest microorganism or virus can be visible under the electron microscope. And the size of a virus must be in different shape, since different classes of virus have distinctive shapes. Then the appearance of a virus or structure of a virus. Or general characteristics of a virus. Is the smallest microorganism. The structure is simple and it consists of a strands of nucleic acid. It may be DNA or RNA which is protected by a protein coat. And the size are too small, that is smaller than bacteria. The genetic material and the matrix are enclosed within a protein coat called the capsid. The capsid forms the major component of the virus in terms of its mass and gives each virus its characteristic shape. ഓരോ വൈറസിനും അതിൻ്റെ തനതായ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേജർ കമ്പോണൻ്റായ ഈ ക്യാപ്സിഡാണ്. ഈച്ച് ക്യാപ്സിഡ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപ്സോമിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ക്യാപ്സിഡിൻ്റെ സബ് യൂണിറ്റായ ക്യാപ്സോമിയേഴ്സ് ചേർന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിങ്, അതായത് ആ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട്. ഓക്കെ. ഈച്ച് capsomere may be made up of identical protein molecules or may be composed of a variety of multi-subunit proteins. Here we can found two different types of shape of virus. One is the helical and one is the polyhedral. And these two shape of virus observing the protein subunits, that is the capsomeres.
Capsomeres with the multi-subunit protein usually have complex arrangements giving rise to intricate rational symmetries that gives strength and stability to the coat. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിന് ഒരു വൈറസിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെയും അതിൻ്റെ മാട്രിക്സിനെയും കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നത്, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാപ്സിഡാണ്, ഈ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടാണ്. കൂടാതെ അതിനൊരു റൊട്ടേഷണൽ സിമട്രി ഉണ്ട്. അത് നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഒക്കെ ഈ കോട്ടിന് കൊടുക്കും. The arrangement of proteins in the capsomeres and the arrangement of capsomeres to form the capsid are characteristic features of a particular type of a virus, which can be used as one of its identifying features. ഒരു വൈറസിനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ ക്യാപ്സിഡ്. The most of the virus have a polyhedral or many-sided structures. A common arrangement seen in such capsid is the extremely strong icosahedral arrangement. Polymavirus and picornavirus are the examples of such icosahedral arrangement. And another type of capsids are the helical. It is the example is the tobacco mosaic virus. The next one is the hollow-like protein cylinders. It's another type of a capsid. Example, tubulovirus. Such regular arrangement of the capsids allow them to crystallize. Complex viruses have capsid symmetry that is neither icosahedral nor helical. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായിട്ടും 2-3 കാര്യങ്ങളാണ്. The shapes of a virus may be helical or polyhedral. In the virus, the genetic material and the matrix are enclosed within a protein coat called capsid. The capsid forms the major component of the virus in terms of its mass and gives each virus its characteristic shape. Each capsid is composed of a subunits called capsomeres. Each capsomeres may be made up of identical protein molecules or may be composed of a variety of multi-subunit proteins. Capsomeres with multi-subunit proteins usually have complex arrangements giving rise to intricate rational symmetry. നമ്മൾ ഒരു സിമെട്രി റിജിഡിറ്റി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപ്സോമിയറിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ശക്തമായ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഹെലിക്കലായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടൊബാക്കോ മൊസൈക് വൈറസ്. പോളിഹെഡ്രലിന് എക്സാമ്പിൾ tubulovirus. These are the different structures and the different shapes of a different sizes and different shapes of a virus and their microscopic vision. First one is the tobacco mosaic virus. It's an RNA. The genetic material is RNA. It's the capsomere capsid. And next one is the adenovirus. Adenovirus is the capsomere. So DNA in adenovirus, DNA is the genetic material, and also
Each corner has a glycoprotein subunits along with the capsomere. The next one is the influenza virus. Also, it contains spikes of glycoprotein. It's an RNA virus. Also, it contains a membranous envelope. The next one is the bacteriophage T4. It is also a virus. As the genetic material is the DNA. It contains a protein head, tail sheath and a tail fiber. This is the different shapes of a virus. This is the characteristics of a virus. Viruses do not make their own food. They obtain food from animals, plants and some bacteria. So they are parasites. നമുക്ക് പറയാം ഇവർ പാരസൈറ്റുകളാണ്. The cell where the viruses are attached are called the host cell. This cell becomes the habitat of the viruses. Viruses can live only as the intracellular parasite. ഒരു ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ പാരസൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. So they are termed as obligatory intracellular parasites. They usually target or infect cells that are capable of division. അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സെല്ലിനെ ഇവർ കണ്ടെത്തും, ഒരു ടാർഗറ്റിനെ, എന്നിട്ട് അതിൽ ഇവർ കയറും. They may be present outside the cell but only as inert and inactive entities. They range from 20 to 1000 nanometer in length. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ്. So they are intracellular pathogen which are too small to be seen either by naked eye or through ordinary compound light. മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇവരെ വിസിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെയാണ് ഇവരിലെ ചെറിയ ആ 20 നാനോമീറ്റർ ഉള്ളവരെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. This is the picture showing virus and the host cell. It's the division ചെയ്യാൻ എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലാണ്. This is the virus. And virus infected the host cell and the virus entering into the host cell. The genetic material is inserted into the host cell. So viruses are parasites. They can infect human, animal, plant and also bacteria. The virus can never divide or multiply outside their specific host cell. അപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല. ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയുടെ പുറത്തായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈറസിനെ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എപ്പോഴാണോ ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സെല്ലിനകത്ത് കയറി അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോഴാണത് ജീവനുള്ള ലിവിങ് ആയിട്ടത് ഇൻഫെക്ഷസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. കാരണം ഇതിന് ഒരു ജനറ്റിക് മെഷീനറി ആവശ്യമുണ്ട് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ. ആ ജനറ്റിക് മെഷീനറി എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ആ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് ആ സെല്ലിൻ്റെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അത് ഒരു പാരസൈറ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയും. ഇങ്ങനെ ഈ വൈറസുകൾ ഹ്യൂമൻസിലും ആനിമൽസിലും പ്ലാന്റ്സിലും ഈവൻ ബാക്ടീരിയ വരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻസിനെ ഇപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, കൊറോണ വൈറസ്. ആനിമൽസിലും ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സിലും നിരവധി വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിലോ, ദോസ് ദാറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ആർ കാൾഡ് ബാക്ടീരിയോഫേജ് ഓർ ഇറ്റ് നോൺ ആസ് ബാക്ടീരിയ ഈറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ചില വൈറസുകൾ
ബാക്ടീരിയ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാക്ടീരിയോഫേജ് ഓർ ബാക്ടീരിയ ഈറ്റേഴ്സ്. These are the certain virus infected diseases in human. So virus infected on animal, in virus infected on plant. Then is the how a virus can infect in a host cell. Viruses need the help of a specific receptors present on the cell membrane to gain entry into the host cell. In outside the host cell, സെല്ലിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ, ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ അതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനോ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല. ബട്ട് once inside the host cell, they usually insert and integrate their genetic material into the host genome and induce the host molecular machinery to generate the various components required for the manufacture of a complete viral particle. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വൈറസ് ഒരു ഹോസ്റ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ ആ വൈറസ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ജീനോമിൽ ഇറങ്ങും. എന്നിട്ട് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മെഷീനറി എല്ലാം എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിളാക്കി മാറ്റും. ആ സെല്ലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോള് ഇത് ഏറ്റെടുക്കും. The particles that are produced are later assembled within the cell. The assembled viruses then come out of the cell ready to infect other cells. The emergence of the viruses from the cell they have infected may be either by lysis of the host cell or by budding. The picture showing virus reproduce only when they come into contact with the living cell. First ഒരു വൈറസ് വന്നു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. When a virus land on a suitable host, it attaches itself formally into the host cell. Then when a virus land on a suitable host, it attaches itself formally onto the cell and the virus DNA or RNA is then injected into the host cell. ചിലപ്പോൾ അത് RNA വൈറസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ DNA വൈറസ് ആവാം. അതതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്ത് സെല്ലിനകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. Then the DNA or RNA is next replicated using the host cell. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ ചെന്ന് ഏത് സെല്ലിലാണോ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് ആ സെല്ലിൻ്റെ DNA ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൽ ചെന്ന് ജോയിനിങ് ആയി, റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ജോയിനിങ് ആയി. Then the virus also uses the host cell's enzyme to build new viral capsids and other protein. എന്നിട്ട് വൈറസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മെഷീനറിയും അത് ആ സെല്ലിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് എടുത്ത് പുതിയ വൈറൽ ക്യാപ്സിഡുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രോട്ടീൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡോട്ടർ സെൽസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോട്ടീനുകളൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. The viral DNA or RNA and proteins assemble to form new virus. അങ്ങനെ വൈറൽ DNA അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതും ആ പ്രോട്ടീൻസും കൂടെ അസംബിൾ ചെയ്ത് പുതിയ വൈറസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിൻ്റെ കൺട്രോൾ മൊത്തം ആര് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു? കയറിയ ആ വൈറസിൻ്റെ ആ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ തനതായ സെല്ലുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ സെല്ലുലാർ മെഷീനറി എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഹോസ്റ്റ് ഈ വൈറസിൻ്റെ കുറേ സെല്ലുകളെ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. Then finally the new viruses are then released from the host cell. Sometimes the new viruses are released from the host cell without destroying the host cell. ചില സമയത്ത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ നശിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഇവരെല്ലാം വെളിയിൽ പോകും. At the other times the new viruses burst out of the host cell killing the host cell. ചില സമയം ഇവർ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ കില്ല് ചെയ്തിട്ട് വെളിയിൽ പോകും. The released viruses then attach themselves to another host cell and the viral reproduction continues. ഇങ്ങനെ ഓരോ
ഭാഗത്തായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് നമുക്കറിയാം, കൊറോണ വൈറസ് മൂക്കിൽ കയറി തൊണ്ടയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി, അവിടുത്തെ സെല്ലാർ മെഷീനറി എല്ലാം എടുത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി, അവിടുന്ന് പതുക്കെ ചെസ്റ്റിൽ വന്നു, ലങ്സിൽ കയറി, ഇങ്ങനെ പിന്നെ കിഡ്നിയെ, അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തോട്ട് ചെന്ന് ഇവർ സെല്ലുലാർ മെഷീനറി വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ആ സെല്ലിൻ്റെ തനതായ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി അവർ ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അവരുടെ കോളനി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിച്ച് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വൈറസിനെ